So today we are going to start the first chapter of Telangana geography, that is location and physical setting of Telangana. Okay, so before getting into the location topic, first we'll try to understand some basic concept related to Telangana, that is the origin, that is the name, how the Telangana name has originated, and then we'll get into the locational aspects of Telangana. Then we'll move on to the physical setting of Telangana. Okay, so first starting with the name of Telangana. Name of Telangana. So you know Puranas, right? So historical text, Puranas. So in Puranas, they have mentioned the southern region, the Telangana region, as the Dakshinapada. Okay, so Telangana region was referred as Dakshinapada in Puranas. Now, what is this Dakshinapada according to the Puranas? The region between, you know, Narmada River, right? Can you see the Narmada River here? The region between Narmada River and the Tungabhadra River. The region between Narmada and Tungabhadra region was mentioned as the Dakshinapada. According to which scriptures? Puranas. Okay. Then the Egyptian Greek scholar Ptolemy, in his chronicle to the Guide of Geography, he mentions river Godavari as Teliva. Even in ancient scriptures, river Godavari was mentioned as Teliva. Okay, so you know that India was, the name India is named after, India is named after, yes, the name India originated from Indus River. Yeah, from Yes. Indus River, right? Yeah. So from Indus River. From Indus River. Similarly, you know that one of the prominent river in Telangana is, what is the prominent river in Telangana? Godavari. Godavari, right? So Godavari. So in ancient scripture, Godavari river was named as? Dakshin Ganga. Yeah, Telivaha, right? Just now I mentioned Telivaha. So obviously the people who lives on the banks of the river Godavari can be called as Telangis or Telanganas, right? Similarly, how the people who used to live on the banks of the river was called as Indois, and from that the name India named come, right? And similarly, Godavari river is a major river of Telangana, right? So the people who are living on the banks of the river in that region, the old name of Godavari is Teliva. So that's why here the people are called as Telangana. The region is called as Telangana. Got clarity? Yes, sir. Yeah, right. Okay. Please, whenever pose question, please respond. Okay. Right. Next. The next concept, according to the Parabhama Shastri, one of the famous archaeologist and historian, the region where Telugu people lived was called as Trilinga Desa. What is this Trilinga Desa? So there are three famous Shaivite strains in our Telugu region, right? So one is Kaleshwaram. Okay. And then second one is Sri Salem. And here you have Draksharam. Have you ever heard these names? ఎప్పుడైనా విన్నారా ఈ నేమ్స్ ఇవి? కాళేశ్వరం అని, కాళేశ్వరది లార్డ్ శివ అంటారు, ఇక్కడ ముకుటేశ్వర అంటారు, ఇక్కడ శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి అంటారు, అండ్ ఇక్కడ ద్రాక్షారామం, ఏపీలో ద్రాక్షారామం. ఈ త్రీ శైవ స్ట్రెయిన్స్ మధ్యలో ఉన్న రీజన్ నే తెలంగాణ రీజన్ అని ఎవరు చెప్పారు? పరబ్రహ్మ శాస్త్రి ఇస్ అ పర్సన్. ఈ త్రీ శైవ స్ట్రెయిన్స్ మధ్యలో ఉన్న రీజన్ నే త్రిలింగ దేశ అని. సో అక్కడ నుంచే త్రిలింగ నుంచే తెలంగాణ వచ్చిందని ఒక ఒపీనియన్.
సో మనకు 2 ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఒపీనియన్ ఏంటి? తెలివాహ. గోదావరి రివర్ ఓల్డ్ నేమ్ ఏంటి? తెలివాహ. సో తెలివాహ రీజన్ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు తెలంగాణస్ అని. లేక ఇంకొక ఒపీనియన్ ఏంటి పరబ్రహ్మ శాస్త్రిది ఏంటి అంటే త్రిలింగ దేశ. 3 ప్రైవేట్ స్ట్రెయిన్స్ మధ్యలో ఉన్న రీజన్ ని త్రిలింగ దేశ. అక్కడ నుంచి తెలంగాణ అనే వర్డ్ వచ్చిందని. ఓకే. అండ్ హిస్టారికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తెలంగాణని డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసిన నేమ్స్. ద తెలంగాణ name or the word directly mentioned in inscriptions is one of the inscription is the Tellapur inscription, which is in Sangareddy, and the Velicherla inscription of Prataparudra, and Chinnakanchi inscriptions of Sri Krishna Devaraya. So in what are the ancient scriptures that talks about the word Telangana? One thing is the Tellapur inscription, and the second one is the Velicherla inscription of Prataparudra, and the Chinnakanchi, Tirumala and Chinnakanchi inscription of SKD, Sri Krishna Devaraya. So these 3 inscription talks about the word Telangana. Okay, so what we have covered 3 concepts here. One is the Dakshinapada region, which mentioned is Purana in the Puranas, that the region between Narmada and Tungabhadra region is called as Dakshinapadam. And the river Godavari, the ancient name of the river Godavari is Telivaha. Okay, and the people who used to live on the banks of the river or in the region were called as the Telangis, and from that the name Telangana is evolved. And the second opinion is that the Parabrahma Sastra, according to him, the region between 3 shrines, that is Kaleshwaram, Srisailam, and Draksharam, the region between these 3 people who used to live between these 3 shrines, the region was called as Tringadesa, and people are called as the Telanganans. Okay, and what are 3 inscriptions that talk about the Telangana word? Tellapur inscription, Velicherla inscription, and the Chinnakanchi inscription of SKD. Okay, a small history about the word or the origin or the etymology of the river and the region Telangana. Okay, so they may ask, according to whose theory Trilinga Desa, the concept of Trilinga Desa were formed out of. Okay, answer is Parama Shastra. And what is they may ask you the question like this: in ancient period, which one of the following rivers was called as Telivu? Answer is Godavari. Okay, simple question. This was the previous PYQ. Simple question. Got it? So this is only part of geography which deals with history. Then we'll move on to geography. Okay. We're coming to the Hyderabad state. As you know, prior to independence, during the independence period, India, what was the total number of princely states in India? Any princely states undayi India ante India independence vachinappudu any princely states undayi total ga? 3. 3 ah? So there were around 562 princely states, right? So all of them agreed to merge with India. Almost 560 states agreed to merge with India, but there was problem with 3 princely states. One is Kashmir, Junagadh, Hyderabad. Kashmir, Junagadh and Hyderabad. Jammu Kashmir region, Junagadh region, and Hyderabad. Right? Yes. So these 3 wanted to remain independent. You know, here the Raja Hari Singh. So because of the invention of the Pakistan, Raja Hari Singh trying treaty with India, and that's how Article 370 came into picture. You know this, and it was revoked in the year 2019, if you remember. Okay, and in case of Junagadh, they conducted plebiscite. Okay, so in plebiscite, people voted in favor of India. So this Junagadh region was integrated with India. And with the problem with the Hyderabad state, so there was no Telangana back then. There was a region called Telangana, but there was no state as such. Okay, so during
independent 1947. So entire India got independence except the Hyderabad state. Okay, and this Hyderabad state, the old Hyderabad state, was ruled by which kingdom? Hyderabad state was ruled by Asafzadis. yeah, Asafzais. The dynasty is Asafzais. The king is Mir Usman Ali Khan. Okay, Mir Usman Ali Khan. He was the ruler of Hyderabad state. So apart from the Telangana region, the present Telangana region, 3 districts of Karnataka and around 5 districts of Maharashtra were part of this Hyderabad state. So in examination, since it is important part in our history, they may ask you which of the following 3 districts of Karnataka were part of Hyderabad state, or which of the following 5 districts of Maharashtra were 5 districts of Maharashtra were part of Hyderabad state. So you should know the S12 map of Hyderabad state, because it has great significance in our Telangana history. Okay, so let us look into the Hyderabad state. So apart from the present Telangana region, some parts of Karnataka and some Marathwada region of Maharashtra were all part of Hyderabad state. Let us look into the districts here. So apart from the present Telangana districts like Nanded, Parbhani, Aurangabad, Beed, and Usmanabad. So these 5 districts of Maharashtra and 3 districts of Karnataka, that is Raichur, Gulbarga, Bidar. So these 3 districts were also part of Hyderabad state. Okay, so back then, Telangana districts were 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and later Atrafi Balda, that Hyderabad state was divided into Rangareddy and Hyderabad, and here Warangal was divided to Warangal and Khammam later. Okay, so 8 districts of Telangana, 5 districts of Maharashtra, and 3 districts of Raichur were actually part of Hyderabad state. Until when? Until when? September 17, 1948. 1948. Okay, so the Mir Usman Ali Khan actually tried a city with Hyderabad that it will remain neutral. Okay, it will not have any external relations with the other countries and all. So they have signed a treaty with India. But the king or the ruler of this region, the Hyderabad state, that was Mir Usman Ali Khan, he started to have relations with Pakistanis, and he started to have he started an ammunition factory. So all these things troubled the Indian government. Okay, and Sardar Vallabhbhai Patel felt that Hyderabad state will be like an ulcer. It is an like ulcer in India for India, so that we need to remove that ulcer. So that's why they have they started Operation Polo. And just giving you the brief idea of how this state has formed and all. Okay, so Operation Polo. It is also called as police action. It is also called as police action. So they have conducted this Operation Polo. So they started on 13 September, and then by 17 September, they got control over Nizam state. And that's how on September 17th, Telangana's the Hyderabad state was integrated into India. Okay, so this is a brief history about the Hyderabad state. Then, parallel to that, you know that the present Andhra state, that is the coastal Andhra and Rayalaseema, the Rayalaseema and coastal Andhra was actually part of the Madras state, Madras province. Okay, so in the year 1953, that is on October 1st,
1953, Andhra state was formed. Okay, which areas were part of this Andhra state? Coastal Andhra and Rayalaseema, not Telangana. Remember, not Telangana. Okay, Hyderabad state was independent state back then. Then you know that the states were linguistically organized and back then, and you know that the Telangana region people and Andhra people, so excluding the districts of 5 Maharashtra and 3 Karnataka, rest of the 8 districts of Telangana and plus the Rayalaseema and Coastal Andhra region were merged into one state, that is Andhra Pradesh state with the capital of Hyderabad. Understood the history? So Hyderabad state was an independent state up to when? Up to 1956. Okay. Then the Hyderabad state, after dividing the 5 districts of Maharashtra and 3 districts of Karnataka, the rest of the 8 districts of this region was called as Telangana, and this Telangana region was merged with Andhra Pradesh in the year 1956, the 1st November 1956. Okay. Do you know the reasons why Telangana was merged with AP? So Telangana people were never interested in joining Andhra Pradesh state. Okay. Telangana people were never interested in joining Andhra Pradesh state. Reason number 1. Telangana's official language was Urdu, right? The Hyderabad state official language was Urdu. Okay. No one in this region, at least in except the elite classes, do not know English and Telugu. Okay, we were under a Nizam rule, whereas Andhra people, Andhra and Rayalaseema regions were under British rule. Okay, and thanks to the missionary schools and the British education policies, so the Andhra region people were well educated when compared to Telangana. The literacy rate in Telangana was not even the double-digit number. Okay, so we were worried that all the jobs in Telangana would be lost to the AP people. Okay, and second thing, we were worried about the resources. You know that the Godavari river flows in Telangana, then enters into AP. Similarly, the Krishna river forms the border within Telangana and AP. So these resources, people of Telangana were skeptic about sharing of these resources. Okay. And one is related to the education. Second, river resources. And third thing, that Andhra Pradesh is a big state when compared to Telangana, right? They will have more number of seats. The present assembly of Andhra Pradesh have 175 seats, whereas the Telangana is 119. So if any decision has to make, if someone has to become the chief minister, whose power will be maximum? Andhra Pradesh and Rayalaseema region, right? Andhra and Rayalaseema region. So we are skeptical about these things: education, rivers and resources, and politics. They thought that Andhra people would dominate Telangana people. So that's why they oppose this merging Telangana with Andhra Pradesh. But Andhra people were interested in merging. Andhra people always wanted to integrate Telangana with them for two major reasons or 3 major reasons. First thing ఏంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కి coal mines లేవు. Okay, why coal mines are important? Yes, coal mines ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? కోల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? Energy. Right, thermal energy, right? So ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కోల్ రిజర్వ్స్ లేవు. నెక్స్ట్ థింగ్, మేజర్ థియరీస్ లేవు. నెక్స్ట్ థింగ్, హైదరాబాద్ కి నిజామ్స్ కి ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి, ఆల్మోస్ట్ ఒక 200 years నుంచి, కుతుబ్ షాహీస్ పీరియడ్ నుంచి కూడా హైదరాబాద్ వాజ్ క్యాపిటల్ సిటీ, రైట్? అవునా? మరి ఏపీకి ప్రాపర్ క్యాపిటల్ లేదు. 1956 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్, 1953 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ ఏంటి? ఇట్ వాస్ చెన్నై.
అవునా? వాళ్ళ క్యాపిటల్ లేదు. అందుకే పాపం కర్నూల్‌లో టెంట్స్ ఏసుకొని గవర్నెన్స్ 1953 నుంచి సారీ 1953 నుంచి 1956 వరకు వాళ్ళ క్యాపిటల్ లేక కర్నూల్‌లో టెంట్స్ ఏసుకొని అడ్మినిస్ట్రేషన్ రన్ చేశారు. లిటరల్లీ టెంట్స్‌లో. ఓకే. దే వర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ హైదరాబాద్. దే వర్ నీడ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఎస్పెషల్లీ థర్మల్. అండ్ రివర్స్ గూడా ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి? తెలంగాణ నుంచి పాస్ అయిన తర్వాత ఆంధ్రాలో ఎంటర్ అవుతున్నాయి కదా! సో, అప్పుడు మరి రివర్స్‌లో తెలంగాణ వాళ్ళు డెవలప్ అయిపోయి డ్యామ్స్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసేసుకుంటే రివర్స్ వస్తే వాటర్ ఫ్లో ఉంటదా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో? ఉండదు. సో, ఈ కోల్ మైన్స్ కోసం, ఎనర్జీ కోసం, క్యాపిటల్ కోసం, రివర్స్ కోసం ఆంధ్ర పీపుల్ ఆల్‌వేస్ వాంటెడ్ టు ఇంక్లూడ్ తెలంగాణ ఇంటూ దెమ్. కానీ ఇవన్నీ చెప్పకుండా ఇవి దాచేసి తెలుగు పీపుల్‌కి ఒక స్టేట్ ఉండాలని చెప్పి తెలుగు అనే ఒక ఇంటిగ్రిటీ తీసుకొచ్చి నెహ్రూ దగ్గర ప్రెషరైజ్ చేసి యూ నో దట్ ఐఎన్‌సీ వాస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ వాస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ తెలంగాణ బ్యాక్ దెన్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్డ్ స్ట్రగల్ హిస్టరీలో వస్తదది. సో, తెలంగాణలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ ఉండే. సో, నెహ్రూకి ఏమని లాబింగ్ చేశారంటే తెలంగాణ అట్లనే వదిలేస్తే ఫస్ట్ థింగ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ స్ట్రాంగ్ అయితది. కాంగ్రెస్‌కి స్కోప్ ఉండదు. సెకండ్ థింగ్ హైదరాబాద్ స్టేట్‌ని మనం పోలీస్ యాక్షన్స్‌తో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్నాం. సో, వాళ్ళెప్పుడైనా ఇంకొక సెపరేట్ స్టేట్ కోరుకునే ఛాన్స్ ఉంటది అని చెప్పి నెహ్రూని లా నెహ్రూని అక్కడ నెహ్రూతో లాబింగ్ చేసేసి దట్స్ హౌ ఆంధ్రప్రదేశ్ ది ఆంధ్ర రీజన్ వాస్ మెర్జ్డ్ విత్ తెలంగాణ ఇన్ 1956. ఇన్‌జస్టిస్ గదా జరిగింది. జస్టిసా? Injustice. ఇన్‌జస్టిస్ కదా! సో, తెలంగాణ పీపుల్ వర్ నెవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు మెర్జ్ విత్ ఏపీ. అండ్ పాపం వాళ్ళు 1956లో ఏ రీజన్స్ తోటైతే మాకు తెలంగాణ ఆంధ్రాలో కలపొద్దు అని చెప్పారో, అవే రీజన్స్, అవే అప్రిహెన్షన్స్ రియల్ అయిపోయాయి కదా! మళ్ళీ లాస్ట్‌కి ఏమవాల్సొచ్చింది? ఆల్‌మోస్ట్ ఒక 70 ఇయర్స్ స్ట్రగల్. 70 ఇయర్స్ స్ట్రగల్ తర్వాత ఆ స్ట్రగలే మొత్తం తెలంగాణ మూవ్‌మెంట్ మీకు. ఓకే. అది నేను చెప్తే తెలంగాణ మూవ్‌మెంట్ అయితే తెలంగాణ జియోగ్రఫీ కాదు. జస్ట్ మీకు ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ మీద అవగాహన ఉండాలని చెప్తా. ఓకే. సో, తర్వాత ఏమైంది 2014లో జూన్ 2 రోజు న్యూ స్టేట్ వాస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ సూసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత సకలజన సమ్య. ఓకే. పెన్ డౌన్. ఆఫీసర్స్ అందరూ ఆఫీస్‌కెళ్ళకుండా మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్‌కి అపోజిట్‌గా ఉండి ఆల్‌మోస్ట్ 70 ఇయర్స్ 3 ఫేజెస్‌లో ఫైట్ చేసి తెలంగాణ స్టేట్ సాధించుకున్నాం మనం. సో, తెలంగాణ బికేమ్ ది 29th స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ జూన్ 2, 2014. ఓకే. సో, తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ప్రెజెంట్‌గా తెలంగాణ ఏరియా 1,12,77 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఇంపార్టెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. తెలంగాణ ఏరియా ఎంత జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా మొత్తం 1,12,77 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ఓకే. ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్‌తో ఫార్మ్ అయిందప్పుడు తెలంగాణ? ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్? 10. 10. మరి హైదరాబాద్ స్టేట్‌లో తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎన్నుండే? 8. 8 రైట్? Yes. మళ్ళీ తర్వాత లాటర్‌గా రంగారెడ్డి అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి రంగారెడ్డి, మళ్ళీ Hyderabad. వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం ఫార్మ్ అయింది. Hmm. తర్వాత ఏది ఏపీలో ఇంటిగ్రేట్ అయిన తర్వాత. సో, తెలంగాణ వాస్ సెపరేటెడ్ వాస్ బైఫర్కేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్ 10 డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓకే. సో, ప్రెజెంట్ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా తెలంగాణది 1,12,000. కానీ తెలంగాణ ఫార్మ్ అయినప్పుడు 29th స్టేట్‌గా ఫార్మ్ అయినట్టు మన జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా 1,14,840 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్. ప్రెజెంట్ ఎంతుంది? 1,12,077 స్క్వేర్ కిలోమీటర్. ఎందుకు ఈ డిఫరెన్స్ మరి? ఎందుకంటే స్టేట్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత దెన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఒక ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తాడు. మళ్ళీ అది పాస్ కూడా అయింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రికగ్నిషన్ ఇన్ పాస్ట్. అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్, 7 మండల్స్ ఆఫ్ ఖమ్మం. ఓకే. 7 మండల్స్ ఆఫ్ ఖమ్మం. అంటే ద ఫాలోయింగ్ 7 మండల్స్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్ ఖమ్మం. Out of this, 5 are completely merged with Andhra, especially in the East Godavari and West Godavari region, and 2 were partial. ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ మొత్తం? 7 మండల్స్.
7 mandals of which districts? Khammam were ceded to AP. Complete ga any 5, partial ga any 2. ఓకే. సో ఈ కంప్లీట్‌గా ఇచ్చేసిన మండల్స్ ఏంటంటే కున్నవరం, వెల్లరైపాడు, కుక్కునూరు, వర్మచంద్రపురం, చింటూరు. ఈ 5 ఏమో కంప్లీట్‌గా ఇచ్చేసాం ఏపీకి అకార్డింగ్ టు ది యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. అండ్ భద్రాచలం, బుర్గంపాడు పార్షియల్. అందుకే ఇంకా భద్రాచలం ఎక్కడుంది? తెలంగాణలో ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చింది ఓన్లీ పార్షియల్‌గా ఇచ్చినాం కాబట్టి. ఓకే. ఎందుకు భద్రాచలం? కోర్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది రీజన్ ఇక్కడ ఆ రీజన్ మొత్తం క్లోజ్ టు ఆంధ్ర ఉన్నా గానీ భద్రాచలం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మనం పెట్టుకున్నాం భద్రాచలం రామ్ టెంపుల్ అంటే కుతుబ్ షాహీ తెలుసు కదా తానిషా. He actually funded for the construction of this temple. Qutub Shahis ruled Telangana region, right? One of the historical perspective of Bhadrachalam was part of Telangana. Okay. So when Telangana spawned, these were the number of districts. And తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న మండలాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ మండల్స్ ఎవరికి ఇచ్చేసాం? ఏపీకి. ఎన్ని మండల్స్ ఇచ్చేసాం? 7. దాంట్లో 5 కంప్లీట్లీ 2 పార్షల్ ఇచ్చాం. బుర్గంపాడు, భద్రాచలం పార్షల్. Okay. So that's how 2.73 lakh hectares of land was given to AP. So total present geographical area of Telangana is 1,12,077 square kilometer. Okay. Is it clear up to here? Any doubts? So when Telangana state was formed, what was the number of districts? 10, right? So there are 10 districts. So on 11th October 2016, it was Vijayadashmi Day, that's on Dasara. The government of Telangana, for administrative convenience and providing the welfare of development programs, 21 new districts were created. 21 new districts were created and they were actually carved out of this 10 districts. So 10 districts were made into 10 plus 21, total 31. Okay. So when 21 new districts were created on 11th October 2016. Okay. So Telangana 10 districts నుంచి ప్లస్ వాటితో పాటు అందులో నుంచే కార్డ్ అవుట్ చేసిన ఇంకో 21 డిస్ట్రిక్ట్ కొత్త క్రియేట్ చేసి టోటల్ ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ మార్చారు? 31. ఓకే. చూడండి, ఫస్ట్ ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ఆదిలాబాద్, 4 districts was carved out of it. Nizamabad 2, Karimnagar 4, Warangal 4, Medak 3, Rangareddy 3, Mehboob 4, Nalgonda 4, Khammam 2. So once let us look into this list here. So first, one district, that is Adilabad. So from Adilabad, 4 new districts were created. 1, Adilabad itself, and second, Komrambi Wasifabad, 3, Nirmal, 4, Manchiria. Okay. And from Nizamabad, 2 new districts were created. One is Nizamabad and Kamareddy. Nizamabad and Kamareddy. Then from erstwhile Medak, 3 districts were carved out of this region. This is Sangareddy, Medak, and Siddipet. Sangareddy, Medak, and Siddipet. Then from erstwhile Old Rangareddy, Vikarabad, Rangareddy, Medchal. Then from Old Mount Nagar, Mehboob, Jogulamba Gadwal, Vanaparthi, and Nagar Karnal. Mehboob, Jogulamba Gadwal, Vanaparthi, Nagar Karnal. They were all divided from Mehboob. Then in Nalgonda, Suryapet, and some parts of Yadadri Bhuvangiri and Jangaon. Then Khammam, 2 districts, Bhadradi Kottagudem and Khammam. Bhadradi Kottagudem and Khammam, 2 districts of Khammam. Then out of Warangal,
Jaishankar Bhupalpalli, Mahbubabad, Warangal Rural, and Warangal Urban. The present day Warangal Urban is called as Hanmakonda. 4 districts were carved out of Warangal. Then from Karimnagar, Peddapalli, Karimnagar, Rajana Sirsilla, Jagitya. 4 districts from Karimnagar. Okay, so this was the map of Telangana when it was formed. Okay, so how many districts? 10. So when Telangana region separated from Hyderabad state, how many districts were there? 8. 8. Okay, so new district that were created were Rangareddy and Khammam. Then when Telangana state was formed in June 20, the total there were 10 districts. And then 2016, in the year 2016, October 2016, how many new districts were formed? 10 plus 21. 21, 21. 31 districts. 31. Okay, and you know the districts, right? The new districts now: Yes, sir. Adilabad, Nirmal, Komremi Wasipad, and Mancherial. From Nizamabad, what was the new district that was formed? Kamareddy. Okay, so Medak, here you can see the region: Medak, Siddipet, Sangareddy, some regions. Rangareddy. And then in Rangareddy, you can see the Vikarabad, Rangareddy, and here Medchal. And Mahbubnagar, Mahbubnagar, Vanparthi, Vanapati, and Nagar Nagar Karnool. Very good. And from Nalgonda and Suryapet, and some parts of Suryapet, Yadadri Bhuvnagiri and Jangaon. And Khammam, Bhadrachalam, and Bhadrachalam. sorry, Very good. Kottagulu. And from Bangal, Jaishankar Bhupalpalli, Warangal rural and urban. Urban is Hanmakonda, urban Jangaon. Okay. And from Karimnagar, Peddapalli, Jagityal, Mulku. Here Peddapalli, Jagityal, Karimnagar. So total, how many districts now? In 2016, there were total how many districts? And 1 year, 1 Rajana Session. Total 31 districts. 31. Okay. And then there was a serious demand for 2 new districts. That is Narayanpet and Mulugu and Narayanpet. Narayanpet. Okay, so that's why in the year 2019, 2 more districts, Narayanpet, 2 more new districts were formed, and total tally become 2. The total number was 39. So atla 33 districts అయిపోయినాయి. First 32, 31 అంటే తర్వాత ములుగు అండ్ నారాయణపేట్ కొత్తగా ఫామ్ అయినాయి. సో కొత్తగా ఫామ్ అయిన డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి? ములుగు అండ్ నారాయణపేట్. సో టోటల్ గా 31 ప్లస్ 2, 2019 లో మళ్ళీ 33 డిస్ట్రిక్ట్స్ అయినాయి అట్లా. ఓకేనా? రైట్. సో on February 17, 2019, Mulugu and Narayanpet districts were created. Mulugu ఏ districts నుంచి ఫామ్ అయింది? నారాయణపేట్ ఏ district నుంచి ఫామ్ అయింది? Narayanpet, Mahbubnagar. Right. Narayanpet was formed from Mahbubnagar and Mulugu from Jaishankar Bhupalpalli. Jaishankar Bhupalpalli. Right, very good. So that's how the total number of 33 districts. So I hope కొంచెం తెలంగాణ మ్యాప్ మీద ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏంటి అని. ఓకే, రిపీటెడ్ గా చూస్తా ఉంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ లొకేషన్ తెలిస్తేనే మళ్ళీ మనకు తర్వాత ఫిజియోగ్రఫీ కానీ, రివర్స్ కానీ, ఇండస్ట్రీస్ కానీ, రోడ్ టు కానీ, రైల్వే నెట్వర్క్ కానీ ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ డే మ్యాప్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో 2 districts, Narayanpet from Mahbubnagar and Mulugu from Jaishankar Bhupalpalli. So total we have 33 districts. The only district which was not separated is Hyderabad. Rest of all the districts were separated. Okay, right. చూడండి, ఆదిలాబాద్ నుంచి ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల్, కొమరంభీం, నిజామాబాద్ అండ్ కామారెడ్డి, కరీంనగర్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి అండ్ రాజన్న సిరిసిల్ల, వరంగల్ అర్బన్, హన్మకొండ, వరంగల్ రూరల్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జనగాం, మహబూబాబాద్ అండ్ ములుగు. సమ్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ జయశంకర్ నుంచి ములుగు వచ్చింది మళ్ళీ. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మెదక్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, నల్గొండ, సూర్యాపేట్, యాదాద్రి, నాట్ కొత్తగూడెం, యాదాద్రి, దెన్ మహబూబ్నగర్, నగర్ కర్నూలు, జోగులాంబ, వనపర్తి, నారాయణపేట, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మేడ్చల్. Hyderabad 0,